O que acontece quando os governos já não estão atrelados ao ouro para imprimir dinheiro? Hoje exploramos um dos momentos mais decisivos da economia moderna, que transformou para sempre o valor da moeda. Lição número 41. O fim do padrão ouro. It was a moment that marked a fundamental shift in the economic order of the modern world, the abandonment of the gold standard. Once the cornerstone of fiscal discipline and monetary stability, the gold standard tied the value of a nation's currency directly to a fixed quantity of gold. Under this system, governments were forced to live within their means. They could not simply print money at will, every bill issued had to be backed by real and tangible wealth. This constraint served as a powerful check against inflation, reckless spending, and the erosion of public trust in money. But that era came to an end, not with a sudden crash, but through a series of gradual and deliberate choices, driven by political expediency and short-term thinking. The final blow came in 1971, when President Richard Nixon, faced with mounting trade deficits and inflationary pressures, announced that the United States would suspend the convertibility of the dollar into gold. What was once a temporary measure became permanent, ushering in the era of fiat currency, money backed not by gold, but by government decree. Since that pivotal moment, governments around the world have gained unprecedented freedom to expand their money supplies, manipulate interest rates, and accumulate debt without the traditional constraints of gold reserves. At first glance, this newfound flexibility seemed liberating. Economies could now be stimulated during downturns with injections of liquidity, and deficits could be justified in the name of growth and stability. But this freedom came at a price. Without the discipline of the gold standard, fiscal responsibility began to erode. Central banks, under political pressure, often resorted to money printing as a panacea for structural problems. The result? A creeping inflation that gradually devalued savings, distorted markets, and widened the gap between asset holders and wage earners. Easy credit led to bubbles, in housing, in stocks, in sovereign debt, each one more dangerous than the last. What was once sound money became an instrument of manipulation. Governments could now monetize their debt, creating money out of thin air to finance everything from wars to welfare programs. The consequences were not always immediate, but they were cumulative. Over time, the value of currency declined, purchasing power eroded, and the real economy became increasingly dependent on artificial stimuli rather than genuine productivity. The end of the gold standard was not a necessary evolution, but a profound mistake. It was the moment when economic stewardship was replaced by political convenience, what forces us to live in a world of chronic deficits, unsustainable debt, and central banks that play God with the global economy. Vamos responder às 4 perguntas de compreensão. Você pode pausar o vídeo quando quiser. What role did the gold standard play in the issuance of money by governments? Qual era a função do padrão ouro na emissão de dinheiro pelos governos? What were the consequences of moving to a fiat currency system? Quais foram as consequências da transição para um sistema de moeda fiduciária? How did the abandonment of the gold standard affect inflation and economic stability? Como o abandono do padrão ouro afetou a inflação e a estabilidade econômica? Why was the abandonment of the gold standard considered a mistake and not a necessary evolution? Por que o abandono do padrão ouro é considerado um erro e não uma evolução necessária? Estas são as 10 frases notáveis da história. It tied the value of the currency. Atava o valor da moeda. Every bill issued. Cada nota emitida. Reckless spending. Gastos imprudentes. During downturns. Durante as recessões. A creeping inflation. Uma inflação gradual. Widened the gap. Aumentou a desigualdade. Asset holders and wage earners. Detentores de ativos e assalariados. Welfare programs. Programas de assistência social. Economic stewardship. Gestão econômica. Purchasing power. Poder de compra. Vamos ouvir a história em inglês novamente, traduzindo cada sessão para o português para consolidar o aprendizado.
It was a moment that marked a fundamental shift in the economic order of the modern world, the abandonment of the gold standard. Foi um momento que marcou uma mudança fundamental na ordem econômica do mundo moderno, o abandono do padrão ouro. Once the cornerstone of fiscal discipline and monetary stability, the gold standard tied the value of a nation's currency directly to a fixed quantity of gold. Antes, pilar da disciplina fiscal e da estabilidade monetária, o padrão ouro atrelava o valor da moeda de uma nação a uma quantidade fixa de ouro. Under this system, governments were forced to live within their means. They could not simply print money at will, every bill issued had to be backed by real and tangible wealth. Sob esse sistema, os governos eram obrigados a viver dentro de suas possibilidades. Não podiam simplesmente imprimir dinheiro à vontade. Cada cédula emitida precisava ser respaldada por riqueza real e tangível. This constraint served as a powerful check against inflation, reckless spending, and the erosion of public trust in money. Essa restrição atuava como um freio poderoso contra a inflação, os gastos imprudentes e a erosão da confiança pública no dinheiro. But that era came to an end, not with a sudden crash, but through a series of gradual and deliberate choices, driven by political expediency and short-term thinking. Mas essa era chegou ao fim, não com colapso repentino, mas através de uma série de escolhas graduais e deliberadas, impulsionadas por conveniência política e pensamento de curto prazo. The final blow came in 1971, when President Richard Nixon, faced with mounting trade deficits and inflationary pressures, announced that the United States would suspend the convertibility of the dollar into gold. O golpe final veio em 1971, quando o presidente Richard Nixon, diante de crescentes déficits comerciais e pressões inflacionárias, anunciou que os Estados Unidos suspenderiam a conversibilidade do dólar em ouro. What was once a temporary measure became permanent, ushering in the era of fiat currency, money backed not by gold, but by government decree. O que era para ser uma medida temporária tornou-se permanente, inaugurando a era da moeda fiduciária, dinheiro respaldado não por ouro, mas por decreto governamental. Since that pivotal moment, governments around the world have gained unprecedented freedom to expand their money supplies, manipulate interest rates, and accumulate debt without the traditional constraints of gold reserves. Desde esse momento decisivo, os governos ao redor do mundo ganharam uma liberdade sem precedentes para expandir suas bases monetárias, manipular as taxas de juros e acumular dívidas sem as restrições tradicionais das reservas em ouro. At first glance, this newfound flexibility seemed liberating. Economies could now be stimulated during downturns with injections of liquidity, and deficits could be justified in the name of growth and stability. À primeira vista, essa nova flexibilidade parecia libertadora. As economias podiam agora ser estimuladas durante recessões com injeções de liquidez, e os déficits podiam ser justificados em nome do crescimento e da estabilidade. But this freedom came at a price. Without the discipline of the gold standard, fiscal responsibility began to erode. Mas essa liberdade teve um custo. Sem a disciplina do padrão ouro, a responsabilidade fiscal começou a se deteriorar. Central banks, under political pressure, often resorted to money printing as a panacea for structural problems. Os bancos centrais, sob pressão política, passaram a recorrer frequentemente à impressão de dinheiro como solução milagrosa para problemas estruturais. The result? A creeping inflation that gradually devalued savings, distorted markets, and widened the gap between asset holders and wage earners. O resultado? Uma inflação contínua que gradualmente desvalorizou as economias, distorceu os mercados e aumentou a distância entre os detentores de ativos e os assalariados. Easy credit led to bubbles, in housing, in stocks, in sovereign debt, each one more dangerous than the last. O crédito fácil levou a bolhas, no setor imobiliário, na bolsa de valores, na dívida soberana, cada uma mais perigosa que a anterior. What was once sound money became an instrument of manipulation. Governments could now monetize their debt, creating money out of thin air to finance everything from wars to welfare programs. O que antes era dinheiro sólido se transformou em um instrumento de manipulação. Os governos agora podiam monetizar suas dívidas, criando dinheiro do nada para financiar desde guerras até programas sociais. The consequences were not always immediate, but they were cumulative. As consequências nem sempre foram imediatas, mas foram acumulativas. Over time, the value of currency declined, purchasing power eroded, and the real economy became increasingly dependent on artificial stimuli rather than genuine productivity.
Com o tempo, o valor da moeda caiu, o poder de compra foi corroído e a economia real tornou-se cada vez mais dependente de estímulos artificiais em vez de produtividade genuína. The end of the gold standard was not a necessary evolution, but a profound mistake. O fim do padrão ouro não foi uma evolução necessária, mas um erro profundo. It was the moment when economic stewardship was replaced by political convenience, what forces us to live in a world of chronic deficits, unsustainable debt, and central banks that play God with the global economy. Foi o momento em que a responsabilidade econômica foi substituída pela conveniência política. E isso nos força a viver em um mundo de déficits crônicos, dívidas insustentáveis e bancos centrais que brincam de Deus com a economia global. Ajude-nos a crescer deixando um like e se inscrevendo no canal. Continue melhorando com a prática. Nos vemos na próxima lição.